1896년 뉴욕. 한밤중 순찰을 돌던 경찰은 시체에서 떨어져 나간 손을 발견하고 위를 올려다본 경찰은 급히 다리를 쳐 위급 상황을 알리는데 잠시 후 정신의학자 크라이슬러의 집에 한 소년이 찾아옵니다. What's happened? Up on the new bridge, he said something bad happened. 소년은 드레스를 입은 남자아이의 시체를 봤다고 말하는데 The dead kid, he was dressed up like a girl. Somebody cut him to pieces. 소년의 말을 들은 크라이슬러는 신문 사파가 무어를 찾아 현장으로 데려가라고 지시합니다. Tell Moore to bring his drawing kit. And tell him I need details. 그 시각 무어는 창촌에 있었는데 Forgive me, John. 창녀에게 거절당한 순간 크라이슬러의 하인이 찾아오고 What can't possibly wait, Stevie? He said he needs you. 잠시 후 무어는 사건 현장에 도착하는데 No further. 경찰국장 루스벨트의 이름을 대자 순순히 통과됩니다. Commissioner Roosevelt sent for me. I sure wouldn't want to be disappointing the commissioner. 크라이슬러의 이름을 들은 코너 경감은 강한 거부감을 드러내는데 I gave strict instructions not to allow anyone up. Chrysler sent me. He's got no business being here, sir. Especially if he's been sent by that quacksalver doctor. 그 시절 정신질환을 앓는 이들은 인간의 본성을 잃은 것으로 여기어 As if you can cure Ezra. Before we end up in a heap of ash. 이들을 연구하는 정신의학자를 에일리어니스트라 부르며 천대하고 있었죠. As an alienist, I treat mental and emotional disorders in my patients, and I try to alleviate their condition. I do not presume to cure them. Dr. Chrysler would not have made the request had it not been important. Very well, Moore. If you think you can stomach it. 살해당한 아이는 남자들의 쾌락을 위해 일하는 남창이었는데 Giorgio Santorelli. He's a boy whore worked out of Paris's hall. 포주의 어마어마한 재력에도 아랑곳 없이 원칙대로 일을 처리하는 루스벨트. My office tomorrow, or your badge on my desk, Captain Connor. 그가 바로 훗날 미국의 26대 대통령에 당선된 시어도어 루스벨트였습니다. What kind of dog could do such a thing? 다음날 You've caused me a sleepless night, Laszlo. 무어는 그림을 들고 크라이슬러를 찾아가는데 훼손된 시체의 그림을 살펴본 크라이슬러는 그림이 사실이 아님을 눈치챕니다. Tell me what you saw. This looks like a martyred saint in a Renaissance painting. 사파가 특성상 그림을 미화하는 습관이 있는 무어는 이내 체념하고 시체의 모습을 묘사하기 시작하는데 Who had been? It was as if an animal had torn him apart. His right hand was severed, and his genitalia had been removed, and birds had plucked out his eyes. 무어의 설명을 들은 크라이슬러는 용의자로 지목된 한 남성을 찾아갑니다. You've been charged with the murders of Edwin Band. Edwin deserved it! Guard, please open the door. 작은 용의자를 본 크라이슬러는 안으로 들어가 다시 대화를 시도하고 How do you know I won't hurt you? He must have hurt you deeply. What color were Edwin's eyes? Green. 피해자의 이름을 들은 용의자가 아무런 반응을 보이지 않자 What color were George's eyes? 크라이슬러는 그가 범인이 아님을 확신합니다. You did not kill that boy, did you? No, I didn't. 한편 코너는 이번 사건의 범인이 잡힌 것처럼 언론사에 알리는데 Chief Burns, you have anything to do with apprehending this wolf fellow? I'm retired, as you know, but I take great pride in the achievement of my boys. 바로 그때 크라이슬러가 나타나자 코너와 이전 국장 번스는 경계하고 루스벨트를 만나러 간 무어는 어린 시절 알고 지낸 세라와 마주치는데 John Moore. Hello. Sarah and I am Miss Howard. 여성 최초로 경찰이 된 세라는 깍듯이 예의를 요구합니다. Can help arrange an impromptu meeting with the commissioner. You don't have an appointment. 원칙을 지키는 세라에게 두 사람은 루스벨트의 동무님을 내세우며 무작정 들어가는데 Being held for the murder of the Santorelli boy is quite innocent of the charge. As usual, you've overstepped your bounds. 불쾌감을 드러내는 루스벨트에게
크라이슬러는 3년 전 미제 사건과 이번 사건의 연관성을 알립니다. His parents brought him in because he wished to dress as his sister, but then their bodies were found in a rooftop water tank. One person committed both crimes. Yes. 크라이슬러는 3년 전 살해당한 아이들의 무덤을 파는 것을 허락해달라고 부탁하는데 I cannot allow that. It is neither legal nor ethical. To additional police records to see if there are other victims that you have missed. You nor any other outsider access to privileged information. 루스벨트가 허락하지 않자 크라이슬러는 세라와 무어의 인맥을 이용해보기로 합니다. How long have you known Miss Howard? Oh no. Long enough to ask her a favor. 고민하던 무어는 Miss Howard. 세라에게 미제 사건 파일을 요청하고 Have you lost your mind, John Moore? I mean, honestly. Please. We need your help. 시체 그림을 본 세라는 끔찍하면서도 한편으론 흥미가 생기는데 사실 세라는 경찰국에서 성희롱에 시달리느라 제대로 된 업무를 맡지 못하고 있었습니다. Excuse me. Oh, no, come right in, Miss Howard. Mind your petticoat. There's a sizable, hairless raspberry. I see only a little pink mouse. I like her even more now. Our graft. Paid for this building, Commissioner. 루스벨트는 희생자가 일했던 남창가의 영업을 정지시키고 And after all the profit from your pandering, gambling, and intimidation, how much do you make from this understanding? No more. I want Paris's all shut down. You can't do that. I think the Commissioner is right. 운영주는 업장을 옮겨서 다시 장사를 계속하는데 We open for business in less than an hour. 그 뒤를 코너가 뒷돈을 챙기며 봐주고 있었습니다. I took out a 10 spot to cover the inconvenience of closing down. 무어의 부탁을 받은 세라는 그날 밤 고민에 잠기고 세라는 사건 내용을 공유하는 조건으로 무어가 부탁한 미제 파일을 건넵니다. If there finds anything of interest in these particular documents, I should like to be told. 하지만 사망 선고서에는 아무런 내용도 적혀있지 않았고 No details as to the kind of wounds, no sense of how they were inflicted. 결국 증거가 부족하다는 이유로 3년 전에 묻힌 아이들의 시신을 꺼내게 되는데 루스벨트는 부검을 비밀리에 진행하기 위해 검시관이 아닌 경찰 직원 마커스와 루시어스 형제를 보냅니다. The injuries to the boy are what interests me the most. If you're looking for similarities, there's only so much we can tell from a body in this state. No matter how insignificant, anything that may connect Benjamin Zweig to the Centrale boy. 부검을 부탁하고 나온 두 사람은 마차로 가는데 Thank you, Cyrus. 크라이슬러는 마차 안에서 피 묻은 신문을 발견하고 Cyrus? Good. Were you away from the carriage at any point? No, sir. 뒤이어 수상한 사람의 시선이 느껴지자 뒤쫓기 시작하는데 건물 안으로 따라 들어간 두 사람은 Where did he go? 지붕 위로 뚫린 구멍을 발견합니다. 때마침 용의자가 풀려났다는 기사가 나오고 Did you see the Centrale boy's mouth? I'm certain cold-blooded killers walk among us. 크라이슬러는 범인의 정서를 이해해야 사건을 풀 수 있다고 말하는데 Only if I become him and pluck innocent eyes from a horrified face, only then will I come to truly understand what I am. I must see life as he sees it. I must follow this wherever it goes, even if it leads me to the darkest pit of hell. 범인은 또 다른 소년에게 접근하고 있었습니다. What's wrong, child? 로스트 인 스페이스 3시간 30분 너의 모든 것 4시간 30분 그녀의 이름은 난노 3시간 5분 빅마우스 4시간 50분 그 외 수많은 1시간 이상의 분량의 영화 드라마 리뷰 제작 소환사 한 명이 게임을 종료했습니다. 건강보다 영상만을 신경쓰는 제가 이번에 처음으로 건강을 신경쓰기 위해 준비해봤습니다. 소환사가 다시 연결되었습니다.
사설이 길었는데 광고받았습니다. 어르신, 회장님, 내가 뭐든지 할게. 이렇게 싹싹 빌게. 한 번만 봐주신다면 명절에 지루하시지 않도록 리뷰 많이 올리도록 약속하겠습니다. 바로 시작합니다. 3의 주요 성분인 진세노사이드, 일명 사포닌, 노화 방지, 면역력 강화, 항산화 작용, 콜레스테롤 저하, 항암 작용, 피부 미용에 효능이 있는 이 사포닌이 100년 이상 된 진짜 산삼에는 신초라 불릴 만큼 인삼과 홍삼에 비해 압도적으로 많은 양이 들어있다고 하지요. 검소하기로 유명한 정주영 회장이 650년 된 산삼을 캔 신만이에게 당시 강남 아파트 세 채를 살 돈을 주고 구매해 앉은 자리에서 3시간 동안 씹어먹었다는 일화는 굉장히 유명한데요. 그만큼 100년 이상 된 산삼의 효능은 많은 한국인들에게 잘 알려져 있고 이로 인해 높은 가격이 형성되어 일반인들이 구매해 먹는 것은 불가능에 가까웠지요. 그런데 이런 산삼을 대량 생산에 성공한 사람이 있다면 믿으시겠습니까? 바로 산삼의 명인 안원식 박사. 고려대학교 의과대학 외래교수이자 젊은 나이에 사업의 성공으로 3천억대 자산가가 된 그는 100년 이상 된 산삼을 일반 사람들도 먹을 수 있는 가격으로 만들고자 무려 1,000억을 투자해 산삼 복제 연구에 몰두했고 30년간의 시도 끝에 100년 된 산삼과 DNA 일치율 99%에 달하는 복제 산삼을 만드는 데 성공했죠. 그렇게 2003년 식약처에서 산삼 배양근 허가를 획득한 후 지리산 산골에 자리한 함양군에 3천만 본 재배단지를 조성해 산삼을 대량 생산하기 시작했고 그 결과 100년 된 산삼 원료로 만든 백진삼이라는 제품이 탄생했습니다. 백진삼은 이미 산삼 건강식품 분야에서 판매 1위를 기록하고 있는데요. 백진삼에 들어간 산삼은 감정가 3억을 받은 100년에서 150년 된 천연 산삼을 쌍둥이처럼 복제한 산삼이라고 합니다. 백진삼은 한 포만 먹어도 57mg 진세노사이드, 176mg의 조사포닌을 섭취할 수 있다고 하는데요. 이는 홍삼 제품보다 사포닌이 무려 355배 이상 많은 경이로운 수치라고 하죠. 이보다 더 높은 산삼이나 홍삼 제품을 발견하거나 일주일간 복용해보신 뒤 효과가 없으면 100% 환불이 가능하다고 할 만큼 그 효과를 확신하고 있죠. 공식 홈페이지의 리뷰가 총 6,000건 이상이 될 만큼 많은 소비자들에게 이미 큰 호응을 받고 있는데요. 이번 설 명절을 맞아 백진삼에서 30, 50대 시청자가 많은 어바웃타임 시청자분들을 위해 공동구매로 16만 8천원짜리 제품을 12만 9,900원까지 할인해 주셨는데요. 또한 공동구매 기간 내에 3+1, 5+2, 7+3 이벤트가 한시적으로 진행 중이라고 하는데 수량 부족 시 조기에 종료될 수가 있으니 곧 있을 명절 선물로 소중한 지인들에게 특별한 선물을 하고 싶으시다면 고정 댓글로 구매 링크를 남겨둘 테니 백진삼 강력 추천드립니다. 시체가 모여드는 곳을 찾아간 크라이슬러는 동일한 시신이 있는지 살펴보는데 There may also have been removal of the organs and body parts. 훼손된 시신에 대해 묻자 관리인은 성경의 해당 부분을 알려줍니다. 레위기, 신명기, 잠언에는 신체가 훼손된 경우 불경한 것으로 간주되어 있었는데 You wear no sign of your faith, doctor. 종교보다 과학을 믿는 크라이슬러는 그 뜻을 알아채지 못합니다. 한편 코너는 피해자의 집을 찾아가 무력으로 입단속을 시키고 This here's a warning, Mr. Santarelli. I just wanted to let him know the Santarellis, they didn't have much to add by the way of facts to the killing of their poor boy. 경찰서로 돌아와 사건을 보고하던 코너는 Is there anything else? 세라의 얼굴에 묻은 속눈썹을 떼주는데 Go on, blow. It'll bring you luck. 세라는 그의 손에서 핏자국을 발견합니다. 코너에게서 수상한 낌새를 느낀 세라는 무어를 찾아가고 Connor's been to see the Santarellis, but I want to go talk to them. You'll not be welcome in that part of the neighborhood, you know. Which is why I'll need you to accompany me. 두 사람은 피해자 가족이 사는 빈민가를 찾아가는데 She thinks you're a doctor. She called for 1 hour ago. Can you tell us about the men who did this to your father? Two was cops. The other was Holy Joe. 그제야 세라는 코너가 피해자 가족을 협박한 사실을 알게 됩니다. 두 사람은 조르조가 여자아이의 성향을 지녔으며 바바이 beat Giorgio. He called him a girl. 다른 희생자들과 똑같았다는 이상한 말을 듣는데 Giorgio is the same as the other boys who were killed. 경찰서로 돌아간 세라는 유사 사건이 있는지 찾아보기로 합니다. Commissioner's looking for some files of unresolved cases. In there. 하지만 사건 파일이 보이지 않자 세라는 코너의 사무실에 몰래 들어가고
책상 서랍에서 소년 시체 사진이 들어있는 파일을 발견하고 크라이슬러를 찾아갑니다. There were other murdered boys. The Negro boy's identity was unknown. The other boy was named Aaron Morton. He worked at a brothel called Shank Draper's. The files of both boys were kept hidden. There could well be others. 크라이슬러가 세라에게 저녁 약속을 제안한 순간 Have you plans tonight? Yes. If I have a carriage sent round at 9 o'clock, can your plans be altered? 메리가 잔을 깨트리며 잠시 대화가 중단되고 What else did you learn about Santorelli? 범행 패턴을 분석하던 크라이슬러는 연쇄 살인임을 직감하는데 All his brother said was that Giorgio was different from the other boys and that he'd run away. 2 more boys murdered. He can't go very long without killing again. 그의 예상대로 또 다른 아이가 희생되고 있었습니다. What's wrong with your mouth? 하지만 소년의 얼굴에는 공포심이라곤 찾아볼 수 없었는데 Tell me about Miss Howard. Notice she wears a man's signet ring. The ring was her father's. A rather sad situation. 세라가 적극적으로 협조하자 크라이슬러는 흥미를 느끼고 Have you interest in her? Good God, Laszlo, I've known her since she was a child. 두 사람은 루스벨트를 만나기 위해 오페라를 보러 가는데 Who's that sitting with Roosevelt? You mean to tell me you don't recognize the mayor of New York City? Poor Roosevelt. He dislikes the opera as much as you do. Is it over? Intermezzo. 간주곡 순서가 되자 두 사람은 자연스럽게 루스벨트에게 다가갑니다. Why tonight? I need something from you. And it's 2 more boys of the lower classes have recently been murdered. 크라이슬러는 사건을 수사할 수 있도록 루스벨트의 협조를 구하고 From within the police department without revealing a connection to me. Yes. Your secretary, Miss Howard, is perfectly placed. 무어와 세라 그리고 마커스와 루시어스 형제로 구성된 비밀 수사팀을 꾸립니다. A toast to the beginning of a fruitful partnership. 만찬에 앞서 마커스와 루시어스는 부검 결과를 알리고 The torso was grossly violated while the eyes were carefully plucked from their sockets. Behold, the Arkansas toothpick. 살인에 사용된 무기와 지문 감식법에 대해 알려주는데 The science of a finger, palm, or foot leaving a chance impression. 지금처럼 과학 수사가 이루어지지 않은 당시에는 지문 감정이 생소한 개념이었죠. We found this. A bloody finger mark left on the back of this timepiece. Now our task is to gather those hints and indications to construct an image of the man, what exactly he does to them, until a pattern begins to emerge. 크라이슬러는 수사에 앞서 위험한 상황이 올 수도 있음을 경고하는데 If we get too close, that violence might well spill over onto us. You're not asking Sarah to join this mad escapade of yours, are you? She's not as strong as she'd like you to believe. Her affection for Miss Howard got in the way of logic. My God, do you never tire of the sound of your own voice? 크라이슬러의 무모한 계획에 기분이 상한 무어는 혼자서 걸어가고 Are you coming with us? I'd prefer to walk. He's had too much to drink. He was offered a ride. He's not as strong as he'd like you to think. 친구의 안위가 걱정된 크라이슬러는 하인을 보내 혹시 모를 위험에 대비합니다. Run along and keep an eye on Mr. Moore. You bet. Did you have this evening entirely planned? That I would agree to assist you. I've asked the commissioner for you to be the liaison between us. 세라는 크라이슬러에게 능력을 인정받자 호감을 느끼고 May I assume you have an interest? It wouldn't be fair to assume anything about me, Doctor. 걸음을 옮기던 부어는 조르조가 일했던 퍼리치스홀을 발견하는데 We've all kind of entertainment here, friend. I'm seeking information. I want to know about Giorgio Santorelli. And why should I tell you anything I ain't already told the cops? 무어가 조르조에 대해 묻자 포주 앨리스는 몰래 술잔에 약을 타고 Boy had a filthy mouth on him. Yeah, how worthless they were. How they didn't measure up. You look like you might enjoy yourself. My name is Sally, and I can make all your dreams come true. 무어는 약이 든 술을 마시고 셀리를 따라가는데 You tell me what you know about Giorgio Santorelli. Tell me
about Giorgio? Gloria. She had lots of regulars. She only talked about the one with the silver smile, but Did she leave with him that night? Gloria never left her room. When we broke the lock, there was no sign of her. It was a 3-story drop. 조르조가 은빛 미소의 손님과 방에서 사라졌다는 말을 들은 순간 You're lying. 무어는 약기운이 돌며 쓰러지고 Even without wings, Gloria flew away. 곧이어 앨리슨과 켈리, 코너가 들어오는데 You know who he is? He's a friend of Roosevelt and that alienist son of a bitch. I'm afraid it's going to force us to take actions of our own. Come on in, girls. 몸을 움직이지 못하는 무어는 그대로 정신을 잃고 맙니다. Mr. Van Bergen. Mr. Van Bergen, there's been an incident. 크라이슬러 일행이 사건을 다시 파고들자 번스는 반 버건의 집을 찾아가는데 There was a young street urchin killed upon the bridge. Is known to have frequented the disorderly house where the boy worked. 반 버건의 아들 윌럼이 퍼리시스 홀에 자주 드나들자 번스가 용의자로 몰리지 않게 주의를 준 것이었죠. Willem has got himself in water a bit hotter than usual. There's no later. 그런 다음 코너와 포주를 만나 상황을 체크하는데 What about the Moore fellow? He won't be sitting down for a week. 무어는 다행히 스티비에게 발견되면서 크라이슬러의 사무실에서 깨어납니다. You were missing your trousers. 크라이슬러는 퍼리시스 홀에서 있었던 일을 물어보는데 Let's start with what you did last night. I met Sally, Gloria, Giorgio. Was well liked, she said, especially by the wealthier client. 약을 먹은 무어는 뒷일을 기억하지 못합니다. I don't remember. 루스벨트는 성과 중심의 포상 제도를 도입해 경찰의 사기를 북돋우고 As well as to every citizen. 부정부패에 익숙한 코너는 매사에 공명정대한 루스벨트에게 반감을 표하는데 Medals and roundsmen with ne'er a hair in their ball sack. It's going to earn the respect of the department. Captain Connor, please join us. 세라는 그런 루스벨트를 마음속 깊이 존경하고 있었습니다. They were friends, my father and yours. Is that how you got the job then? I'd like to think not. Quite amazing. 지문을 연구하던 크라이슬러는 지문 사이에 끊긴 부분을 발견하고 What about this spot here? And over here? We need a clear print to do a proper analysis. I need you to go to the morgue to check the body. 지문을 다시 채취하기 위해 시체 안치소로 가는데 Santarelli, Giorgio. Here we are. Well, I'll be damned. 조르조의 시신이 사라지자 세라는 코너의 지심을 직감합니다. They don't have the appetite to approach matters from this new perspective of yours. We are quite alone in searching for this killer. But I imagine that will suit you well enough to be quite alone. Someone is the murderer, and if you've been winked at, it means you've been killed and you're out of the game. 그날 저녁 세라는 대학 동창회에 참석하고 Are we two the only old maids in the entire class? Meet Milton. I've been dying to tell you I was engaged, but I was afraid you wouldn't approve. I only want what any girl wants. 졸업 동기 중 혼자 솔로라는 사실에 세라는 비참함을 느끼는데 Perhaps you've got a beau. There is someone, but it's only just. 만나는 사람이 있냐는 질문에 세라는 크라이슬러 박사를 떠올립니다. He's a doctor. I used to play bridge with your father. And how is your father? Oh, he's very well. Thank you. We seldom speak, my father and I. 한편 무어는 할머니가 추천해준 소개팅에 관심을 갖지 못하고 I am terribly frightened of the sea. The water was innocent, Madeline. It's Caroline. 계속 살인사건을 생각하다 문득 셀리의 말을 기억해내는데 He never left the room that night. Giorgio, the brothel. Sally said that even though Giorgio didn't have wings, he flew away. Giorgio had a rich client who made a pet of him, but he has a silver smile. A silver smile? 무어가 두서없는 말을 늘어놓자 크라이슬러는 직접 셀리를 찾아가 보기로 합니다. That's him. Here. Here. No. You remember me. All we want is to speak with you.
거리에서 영업을 하던 셀리는 두 사람을 조용한 곳으로 데려가고 Why do you work out here in the streets tonight, not at Paris's hall? In the brothel, we have to pay most of what we earn to Kelly and Biff. When you've been working in this business as long as I have, you know who to trust. 크라이슬러는 돈을 주며 고마움을 표하는데 See you around. Was he forced or did he go of his own accord? What if he was alive when he arrived there? Because he went with someone he trusted. 크라이슬러는 셀리의 말에서 범인이 면식범임을 알아낸 것이었지요. 그날 밤 That's a Chrysler. There's been another one. 또 한 건의 살인 사건이 일어나고 A rouser from the precinct has already been here. It's not a lot of time. Where's the body? 옥상으로 올라간 수사팀은 지난번과 같은 모습으로 훼손된 시신을 발견하는데 I've already instructed the dispatcher at headquarters to hold back the information for 1 hour. Captain, sir. You were not awarded a medal for being irritating, were you? There's a murder down the battery got called in. 코너는 뒤늦게 소식을 듣고 현장으로 달려갑니다. Grady told the commissioner, and then the commissioner left with them two Sheeny detectives. Bloody hell! Come on! 코너가 있는 곳에는 항상 전 국장 번스가 동행하는데 The man is appointed as a favor, and now he acts as if he's a 30-year veteran of the force. 두 사람은 루스벨트가 사건을 조작하는 것으로 왜곡시켜 언론에 알리고 Word has it it's another boy's been killed. I'd like to know where you get your information from, Mr. Stephens. 루스벨트가 취재진을 막을 동안 If you see the police, you have to understand. You let me know. 수사팀은 스티비를 보초로 세운 후 사건 현장을 조사하는데 Probably used the same knife to take the eyes of both boys. Same-handed work. I fail to see a way he might have gotten up here. It's 5 children. They were found in a water tank. And Aaron Morton, the paper stated his body was hidden on the Brooklyn Bridge. 세라는 범인이 높은 곳과 물이 있는 곳을 선호한다는 사실을 알아내고 What else did the details of the crime suggest to you? Might water play a role as well? Yes. I see no defensive wounds. I come here willingly with someone I believe I can trust. Look here. A finger mark. Do you think it can be captured with a photograph? 마커스와 루시어스가 지문을 채취한 순간 코너와 번스가 현장에 나타나는데 Everybody out! Line up and look sharp! The police! They're here! We have to go now. Roosevelt will be held accountable if you're found here. 정신없이 달아나던 무어는 그만 사파집을 떨어뜨리고 맙니다. The forensic science is no use to us without more time. What are you doing here? I gave no instruction for you to come here. 크라이슬러가 세라와 함께 돌아오자 메리는 화를 내며 나가고 Thank you, Mary. 크라이슬러는 재빨리 범행을 분석하기 시작하는데 But why does our killer do what he does? I'm speaking about empathy, about understanding. The very notion fills me with loathing. Then ask yourself why you seek the companionship of strangers. Your broken engagement, your father's disapproval, your brother's death. 크라이슬러가 범인을 이해하기 위해 두 사람의 아킬레스건을 건드리자 Miss Howard, how did you cope with your father's suicide? Chrysler, that's quite enough! Miss Howard, if she wants to be of aid here, must confront her feelings. 세라는 실망하며 집으로 돌아갑니다. Come back when you're able to look inside yourselves. We're not free to ask questions, but he's free to go mucking around in our personal lives. Tell me about Mary. She was taken in by Chrysler when she was still quite young. She burned her father to death. It took her several attempts to set him alight. He was embarrassed to show his concern in front of us. My God, you're beginning to sound just like him. You can be quite amusing when you want to be, John. 세라를 위로하던 무어는 충동적으로 키스를 하고 그 시각 누군가 무어의 사파집을 들여다보고 있었는데 Captain Connor would like a word. Sir, I just wanted to share a new piece of evidence that's come to light. Thought maybe it was a lady's pocketbook or something. 놀랍게도 사파집은 코너가 가지고 있었습니다. JSM. Thought maybe you'd get a team of your best detectives to work on it straight away. 한편 마커스와 루시어스는 현장에서 알 수 없는 구멍을 발견하고 Here, I found another one. It appears they go all the way to the ground. What do you think made these? 암벽 등반에 사용되는 피톤이 발견되자 범인이 직접
건물 벽을 타고 내려간 사실을 알게 됩니다. 경찰서에서 나온 세라는 사파집을 들고 크라이슬러를 찾아가는데 Miss Howard. He's not at the institute. No, ma'am. 그 시각 크라이슬러는 집이 아닌 공원에 있었죠. Dr. Chrysler. It's John's drawing kit. Where did he? Captain Connor. Miss Howard, I wonder if you've given any more thought to our last conversation. 세라를 보자 크라이슬러는 지난번 얘기를 다시 꺼내는데 Do you see that woman there? She's from a good family. She was soon married and quickly gave birth to a boy. The purpose is to make the point she's quite similar to you, that the young woman saw fit to submerge both her children in a bathtub until they were drowned. Proper treatment, she now walks the park daily, pushing an empty perambulator. 크라이슬러의 말에 세라는 But you understand the expectations that our society bestows on women. 사회가 만들어 놓은 여자라는 틀에 공감하며 여인의 죄를 이해하게 됩니다. You say you cannot see the world from the perspective of a child killer because you could never kill a child. I believe we all possess the raw material required to commit horrible acts. Good day. 한편 무어는 퍼리시소를 다시 찾아가는데 피해자가 연이어 발생하며 업장은 문을 닫았지만 갈 곳 없는 소년들은 여전히 건물 안에서 지내고 있었습니다. 그러던 중 마커스와 마주치고 Oi! We're here on police business. I've told you people all I know. He's just another kid off the boat from where I don't know. Is there a room with outside access? 담배 연기를 따라 안으로 들어간 두 사람은 창밖으로 피톤의 흔적을 발견하고 옥상으로 올라가는데 Mr. Moore, our man was here all right. 범행 장소와 퍼리시소울 모두 벽을 타고 이동한 흔적이 있었습니다. Looks like he tied to this base and went down the shaft. Up high, he can act with the confidence of the devil himself. He's a saint. 그곳에서 무어는 조지프라는 이름의 남창 소년을 만나는데 You said somebody's a saint. Who? Fatima said so. Why did you call him a saint? She said he was going to take her away to live up in a castle. A castle in the sky, she said. I don't know where this saint is, but he sure as hell doesn't use wings to get up and down these buildings. 살인 사건이 일어나자 번스는 다시 윌럼의 집을 찾아가고 There's been another incident. I think it necessary that arrangements be made in the best interest of your son, of course. 무어는 조지프의 얘기를 전달하기 위해 크라이슬러를 찾아가는데 Is the doctor home? Last I saw, he was off to the park with Miss Howard. 크라이슬러가 세라와 외출했다고 하자 무어는 질투심에 메리를 데리고 나갑니다. If Chrysler and Sarah can enjoy some respite together, I'm taking you out. 그 시절 미국은 여권이 막 신장되고 있었고 I'm not quite sure what Mr. Edison has come up with now. Watch out. You're all going to get wet. 에디슨이 영사기를 발명하며 극장 문화가 성업을 이루고 있었죠. 한편 세라는 크라이슬러의 한쪽 팔이 불구라는 사실을 우연히 알게 되고 It was in college. He was so angry he challenged me to a duel. The whole room fell silent when they saw his arm. It looks like a broken wing held tight to his body. 한쪽 팔이 불편한 크라이슬러는 Mary? 신발 단추 매는 일이 제일 고역이었는데 메리가 그를 생각하는 만큼 크라이슬러 역시 그녀를 좋아하고 있었습니다. 잠시 후 메리가 무어와 함께 돌아오자 크라이슬러는 질투를 느끼고 You must tell me when you're going out. Actually, I came here looking for you. But you were with Sarah. 무어가 세라 이야기를 꺼내며 두 사람 사이에는 묘한 긴장감이 흐르는데 I wasn't entirely aware it had been lost. Either you knew it or you didn't. Can I ask you to button my boots? 크라이슬러가 사파집을 전해주자
무어는 조지프를 만난 일을 들려줍니다. Told me the victim met a saint who promised to take him to a castle in the sky. If you're so convinced of your theories, go and speak to a dentist. 무어는 크라이슬러의 조언대로 치과를 찾아가고 I'm looking for what might cause someone to have a silver smile. Mercury stars. One night at Venus, a lifetime of Mercury. Thank you. Syphilis. 범인이 매독에 걸려 치아가 변색된 사실을 알아냈는데 It's not how he kills, but why. And most importantly, when will he kill again? 그날 저녁 비밀 수사팀은 크라이슬러의 전가를 받고 한자리에 모이게 됩니다. Good evening, gentlemen. Who has asked you to present yourselves? You sent us a telegram? 하지만 크라이슬러는 전가를 보낸 적이 없었고 Mrs. Santorelli and her son brought this to me at police headquarters. I'd only just read it when I got your message, Doctor. 세라는 피해자 가족이 범인에게 받은 편지를 들고 있었는데 Why wasn't killing the boy enough? Why must you send the letter as well? He was watching the Santorellis. I watch her. And it leads me to you, who've already been assembled at my direction. 크라이슬러는 범인이 자신들을 지켜보고 있었음을 뒤늦게 눈치챕니다. He's watching us. My dear Mrs. Santorelli, in some parts of this world, such as where dirty immigrants like yourself come from, it is often that human flesh is eaten regular as other food is so scarce. 편지에는 희생자를 잡아먹었다는 잔인한 내용이 적혀 있었는데 Of course it is usually children what is eaten as they are tenderest and best tasting. On February 19th, I seen your boy parading himself outside the church with dirt and paint on his face. Saucy boy. I already knew I must eat him, but I never had him, though I could have, and he died unspoiled by me. Evening, girls. Which one of you is up for a little fun? Slashing downstrokes and extreme angle of the characters has had at least several years of schooling that entailed penmanship in a style of penmanship known as the Palmer method. The Palmer method was introduced in the late 70s and was quickly adopted by primary schools all over the country. 필적 감정 결과 범인은 25에서 35세의 전문 교육을 받은 사람으로 나타났고 Dirty immigrants, saucy boy, if not obsession, desecrating the body. It's mirroring an action that he learned or witnessed firsthand. A man reliving the violence inflicted upon him as a child. Was embarrassed, harassed, beaten, very likely assaulted. Other aspect seems to me to be the rather sinister presence of a woman. 세라가 폭력 여성의 영향을 받았을 가능성을 제시하자 크라이슬러는 강한 거부 반응을 보이는데 Look at your friend here to see who has had more influence on his childhood. Doctor, we're not talking about the gilded upbringing of a handsome but indolent member of the leisure. Resist so strongly the notion of a woman's active involvement. Because had a woman been dominant in his life at any point, we wouldn't even be here. These crimes would never have happened. 놀란 세라는 밖으로 나가고 무어가 걱정하며 뒤따라 나오는데 Don't patronize me. Shine, sir. All right. Do you really expect me to stand here and wait while you get your boots shined? Because you find me handsome. I said you were handsome and indolent. 무어는 세라를 달래다 얼떨결에 청혼하고 Sarah Howard, will you marry me? For better, for worse, for richer, for poorer. If I thought you had a sincere bone in your body, I might consider your offer. 무어의 말이 장난이라 생각한 세라는 경찰서로 돌아가는데 If I were to ask you and meant it, what would you say? 용의자의 범위가 좁혀지자 세라는 전국의 정신병원에 있는 환자를 수소문해보기로 합니다. Professor Kavanaugh. 범인의 실마리가 풀리지 않자 크라이슬러는 옛 교수를 찾아가고 I remember your first day on campus. Gave me a preserved specimen to study. Returned with a 4-page essay. Look at your bird again, you told me. Sent me away again. It wasn't what you learned in class, Laszlo, it's how you learned it. In circumstances where I'm afraid, I only see what I see. Can you suggest to me, what might I do? Look at your bird, Laszlo. 자신의 새를 살펴보라는 말에 크라이슬러는 자신이 치료했던 환자 중 비슷한 범죄를 저지른 제시 포메로이를 찾아가는데 I was hoping you'd let me ask you some questions about the children. Staring at me like I was some animal in a cage. You know, my father, he couldn't stand the sight of me, and he runs off.
기형적인 눈을 가진 제시는 자신을 피해 도망친 아버지 얘기를 한 순간 돌변하고 맙니다. 사건이 불거지자 시장은 루스벨트에게 조용히 덮으라고 압박하고 to suffer the public humiliation of having one of their own arrested for murder. Let the family take care of it. Clear we are, Mayor. 원칙주의자 루스벨트는 코너에게 용의자를 대라고 압박하는데 We have no suspects in these crimes, sir. I wish I could say it different. I will not tolerate a concealment of facts, Captain. Yes, sir. And I share your sentiment, Commissioner. 코너가 함구하자 루스벨트는 세라에게 용의자 조사를 은밀히 지시합니다. It's come to my attention. The police may have a suspect. Just to see if someone with means presents themselves by their actions as worthy of suspicion. 세라는 출연한 용의자 명단을 들고 크라이슬러를 찾아가고 I discovered several complaints regarding improper behavior with children approximately the same age as our victims. The young man, age 29, unmarried, volunteers his time at children's charities. On both complaints, the name of the accused had been redacted. Ex-Chief Burns' influence, I've no doubt. I also found this name. Bishop Henry Potter. You're suggesting that the head of the Episcopal Church... Rough house that sent the boy involved to the hospital. 크라이슬러는 비슷한 사건으로 기소된 남자가 풀려나도록 도와준 주교를 찾아가는데 I'm here to inquire after a member of your congregation. That is your name mentioned, is it not? He lived a life of the flesh. Last I heard, Mrs. Van Bergen. 아동 추행으로 기소된 사람은 바로 윌럼이었지요. He had volunteered to help with the orphans we provide for. 주교는 기록에 착오가 있었다며 윌럼의 결백을 주장하고 크라이슬러는 성당 안에서 일반 달력과 다른 그리스도 교력을 발견하는데 May I ask you, what's the importance of the 19th of February? It was Ash Wednesday. Dirt and paint. 범인이 보낸 편지 속 2월 19일은 기독교 축일인 제 수요일이었습니다. February 19th is the memorial reading outside the church. Dirt and paint to his face. Do you have a name? William Van Bergen. Makes sense then that I was warned to look the other way by the mayor himself. 크라이슬러는 경찰에서 쉬쉬하는 용의자가 윌럼이긴 하지만 범인은 아니라고 말하는데 Van Bergen is not our killer. The killer is choosing victims who somehow remind him of his own background and upbringing, his own class. This is not a classroom or one of your laboratory experiments. No amount of theorizing is going to stop him. 루스벨트는 그의 말을 무시하고 코너에게 윌럼의 소재 파악을 지시합니다. I want you to discreetly find the whereabouts of William Van Bergen. I want an address. Commissioner Roosevelt. 코너가 주소를 알아오자 곧바로 출동하고 Right, come on! 그 시각 윌럼은 남창 소년과 즐거운 시간을 보내고 있었는데 잠시 후 노크 소리가 나고 Open the door, this is the police. William Van Bergen, open the door, this is the police. Mother, who might you be? 루스벨트는 거짓으로 주소를 댄 코너 때문에 헛걸음을 하게 됩니다. Please excuse us. There's been some confusion. 화가 난 루스벨트는 코너를 경찰직에서 해고하고 Give me your weapon, now! You're gonna regret this. 범인의 패턴을 분석한 크라이슬러는 수사팀을 소집하는데 On January the 1st, an unidentified Negro boy was found dead. Aaron Morton's body was discovered hanging from the Brooklyn Bridge on the 2nd of February. 아이들의 시체가 발견된 날은 모두 기독교 축일이었습니다. Ash Wednesday. He's following the Christian calendar. 이 패턴대로라면 다음 범행일을 예측하는 것이 가능해지는데 The Feast of the Ascension. Just a few days from now. 드디어 예수 승천 대축일이 다가오고 Sir, we've asked you here because we have a plan that requires your participation. Dr. Chrysler is convinced the next victim will be taken tonight. What exactly is your method to be? We plan on using a decoy. 수사팀은 스티비를 여장시켜 범인을 유인하려 하는데 We're going to require full reign to execute our plan, which means the police must not be involved. It will also be necessary to shut down all the boy brothels in the city, save one.
I trust you're in agreement with our plan. God help us all. 현장 통제를 루스벨트에게 부탁한 수사팀은 즉시 해당 장소로 이동합니다. If you feel yourself in any danger, no matter who it is, you're to signal that you need help. Polish my shoe on the back of my leg. 세라와 크라이슬러는 마차에서 대기하고 거리를 정찰하던 무어는 조지프와 마주치는데 What are you doing in this neighborhood? Your window locked this evening. You're worried about Fatima Saint, aren't you? Tell the other boys to do the same. 날이 어두워지자 남자들이 스티비에게 접근하기 시작합니다. You're a sweet thing. Looks like he's got a bite. What's your name? Stella. How'd you like to rub up against me? Like a kitten? Go bugger yourself. 어느덧 밤이 깊어지고 It's 10:23. Why do you refer to yourself as a cripple? It never fully formed as it should have. 옥상에서 담배를 피던 무어는 수상한 사람을 목격하는데 Over there. Hey, you! Stop! What are you doing here? Doing God's work. 마커스가 잡은 사람은 신부였습니다. God's work. 결국 그날은 아무 일도 일어나지 않았고 Perhaps I'm mistaken about the calendar. So what do we do now? We wait for the next holy day. 자선 행사에 간 루스벨트는 JP 모건과 마주치는데 I've had a talk with our old friend Bishop Potter. It seems your alienist came by inquiring about a member of the church. JP 모건은 윌럼을 건드리지 말라고 경고합니다. The one whose family helped get our dear friend the mayor elected will soon be leaving the country and therefore no longer poses a threat. Do not betray your own kind, Roosevelt. Sarah, would you like something to drink? 한편 세라는 크라이슬러의 기사를 발견하고 무어를 찾아가는데 Look at this. That's an old society column. You were looking for something on Chrysler's father? Evening was highlighted by young Master Chrysler, whose interpretation of Mozart's concerto for piano number 20 in D minor. I fail to see anything unsettling about a piano recital. 두 사람은 크라이슬러가 피아노를 쳤다는 기사에서 선천적 팔 기형이 아님을 알게 됩니다. It cannot be played with one hand. He said his arm was malformed, a congenital defect. Then he was always lying. 다시 기독교 축일이 다가오고 이번에는 술집 안에서 잠복하기로 하는데 Van Bogen's just gotten a water taxi. To where? Well, it's not going to Buenos Aires. 그 시각 윌럼의 소재를 파악한 코너는 윌럼의 뒤를 쫓아가고 Going somewhere, son. I have money. Take this. Murder. Pedders. We're part of the 400. 400 my arse. I'm a Van Bergen. You cannot touch me. 윌럼이 가문의 재력을 내세우며 자극하자 코너는 순간적으로 총을 쏘고 맙니다. Hello. Joseph. Buy us a bottle of champagne. 무어와 마커스에게 아이들이 다가와 말을 거는 사이 스티비에게 한 남자가 접근하고 Hello. What's your name? Rosie. When you'd like to get away from all this, I can take you away to a castle. 스티비는 종아리를 긁어 위험 신호를 보내지만 아무도 보지 못하는데 Find a room upstairs. Wait for me there. It's him. It's him. Stop him! 뒤늦게 눈치챈 무어는 마커스를 보내 범인을 쫓기 시작합니다. 그런 다음 스티비를 안전하게 방에 데려다주고
그 모습을 맞은편 건물에 있던 루시어스가 발견하고 달려가는데 Sorry. 그 시각 세라는 크라이슬러에게 피아노 악보를 보여주고 있었습니다. Something of a prodigy. I suppose I had my moment in the sun. What happened to your arm, doctor? Stop. I will not have you talk to me that way. 세라가 진실을 다그치자 감정을 절제하지 못한 크라이슬러는 뺨을 때리는데 Why can't you do what you yourself demand of others and be honest? It's because you're a coward. 그 순간 Laszlo, hurry! 무어가 나타나 두 사람을 스티비에게 데려갑니다. What's going on? 크라이슬러의 하인 사이러스가 보이지 않자 남자들은 다시 맞은편 건물로 이동합니다. Cyrus. 사이러스는 이미 범인의 공격을 받은 뒤였고 Why would the man attack Cyrus and draw attention to himself? Unless. 무어와 크라이슬러는 남창의 방 창문이 열린 것을 발견하는데 범인은 사이러스를 미끼로 시선을 돌린 뒤 소년을 죽인 것이었죠. 이번 피해자 역시 이전에 희생된 아이들처럼 잔인하게 살해됐는데 His name is Ernst Lohman. He called himself Rosie. As we've observed with the others, removal of the genitalia. He's taken his heart. Also, he's removed this section of scalp covering the parietal bone. 심장과 두피가 훼손됐다는 말에 루스벨트는 서부에서 본 인디언 대학살을 떠올립니다. Mutilated after an Indian massacre. Similar, yes, the eyes, the lower parts. 크라이슬러는 사건의 초점을 서부로 돌리고 경찰서를 나서는데 Indians, settlers. We make no distinction. Not yet. 또다시 아이의 시신이 발견되자 성난 시민들이 몰려오고 겨우 사람들을 뚫고 마차에 탄 두 사람은 Good morning, gentlemen. 켈리와 마주치는데 You could deliver a gentle word into the ear of your friend. 켈리는 윌럼의 집안을 건드리지 말라고 경고합니다. One that reaches from Millionaire's Mile all the way down to Mulberry Street. It will devour you long before you find your child killer. 사이러스와 스티비가 범죄에 노출되자 크라이슬러는 은신처를 마련하고 I'd like to thank you both for your help. What I mean to say is that I take responsibility for the fact that you came so close to him. What I really mean to say is that I apologize. You don't have to apologize. Right. I hope he'll be comfortable. Egg cream, please. 무어는 조지프와 만난 바에서 범인의 사파를 그려보는데 갑자기 누군가 들어와 무어를 기절시킨 후 어디론가 끌고 갑니다. 잠시 후 무어는 흔들리는 마차 안에서 깨어나고 By whom I don't know. What happened to your uniform, Captain? Undead society boy. 코너에게 이끌려간 두 사람 앞에 포터 주교와 번스, JP 모건이 기다리고 있었는데 That you and your colleagues desist. 수사를 중단하라는 말에 크라이슬러는 윌럼이 범인이 아님을 알립니다. Willem van Bergen did not commit these murders. Of that, I'm quite certain. By looking at the man's methods, his appetites, and his victims, I believe I can build a clear enough picture to understand his motives, and thereby capture him. Mr. Burns, why don't you accompany the bishop? I'm sure the family would like a reassuring word from you as well. They suspect something. I know it. Well, you better hope that it stays a suspicion. 윌럼을 죽인 일이 들킬까봐 염려된 코너는 두 사람을 처리하기로 결심하고 Tell them to bring more than chloroform this time. New York is poised to become the greatest economic powerhouse this world has ever seen. Civil unrest caused by these murders troubles me a great deal indeed. 모건은 사건을 조용히 처리하도록 금전적인 지원을 해주겠다고 제안하는데 Therefore, if you should find yourself in need of any resources in your quest to find this man, Thank you, Mr. Morgan. 장사치인 모건이 대가 없는 거래를 하지 않는 것을 잘 아는 크라이슬러는 그의 제안을 거절합니다. Why would you turn down his offer if he wants to help you? You don't take something from people like that without them expecting something in return. 한편 수사팀은 정신병원에서 온 서신을 살펴보고 있었는데 Of the patients who match our description that have spent time in the West, these 4 were sent to St. Elizabeth's Hospital in Washington. That means they'll have records on him. 세라는 뉴욕의 정신병원에 수감된 환자 정보를 발견하고 직접 찾아가 보기로 합니다. St. Elizabeth's, Rudolph Bonsall,
Mr. Bonsall was released 6 years ago. Can I ask why St. Elizabeth's receives patients from the western states and territories? Because it's a government hospital. Soldiers and sailors deemed unfit for service due to mental problems. Sent from out west. 성 엘리자베스 병원이 서부로 파병된 군인들이 가는 정부 병원이란 사실을 알게 된 세라는 무어에게 알리고 Have you told Chrysler? You'll have to tell him. 세라가 크라이슬러를 피하며 그의 폭력성에 대해 말하자 Given certain circumstances, we're all capable of violence. Did he hurt you? 불길한 예감이 든 부어는 크라이슬러를 찾아가는데 Tell me what happened between you. May I remind you it was I that introduced you. Yes, our handsome but indolent mutual friend. 크라이슬러는 자신의 문제를 숨기려다 오히려 친구의 감정을 상하게 하고 맙니다. But I'm afraid that's all she'll ever think of you. Be careful, Laszlo, or you're going to end up a lonely old man. Plenty on eat 'em up, Jack. 부어는 홧김에 술을 마시다 코너를 발견하고 그를 미행하다 역습을 당하는데 You're in well over your head. You won that alienist. You don't scare me, Connor. 크라이슬러는 메리에게 함께 저녁 식사를 하자고 제안합니다. I'd very much like if you would join me for dinner. 그날 밤 두 사람은 서로의 마음을 확인하고 다음날 크라이슬러는 세라가 알려준 정신병원을 찾아가는데 His name? Rudolf Bonsall. Served in the Army of the West, if I recall. I believe he suffers from some sort of facial deformity. No, in that case, I'm not sure he's your man. There was someone else. Horrific tick. 루돌프 번즐은 안면 기형이 없었고 대신 특장애가 있는 환자의 존재를 알게 됩니다. You know we never discuss patients. Army surgeon. Hacked off a few too many limbs at Gettysburg. Never quite the same. 한편 무어는 도서관에서 관련 자료를 찾아보고 있었는데 I found a murder that fit our circumstances but took place in upstate New York. Where? What town? New Paltz. 두 사람은 뉴펄츠 출신의 존 비첨이라는 인물을 공통적으로 찾아냅니다. In the meantime, ring Miss Howard. Let her know what we found. She's to use her authority to find out more about this massacre from local officials. 무어는 세라에게 전화를 걸어 진행 상황을 알리고 There was a massacre in New Paltz. Minister and his wife savagely murdered, supposedly by Indians. They had a son that survived them. He lives not far from Boston. You're to inform the Isaacsons they're to be on the first train west. To rendezvous with John Beecham's former commander. Be careful. Do you regret not visiting Julia? Why are you so interested? 메리 때문에 싱숭생숭한 크라이슬러는 틈틈이 사랑에 대한 감정을 물어보는데 Your mind is never still. You attend a party that you'd otherwise dread in the hopes she's been invited. 크라이슬러와 얘기하던 부어는 그가 사랑에 빠진 것을 알게 됩니다. You try to bring every conversation back to love. 그 시각 세라는 학살 사건이 있었던 뉴펄츠로 향하고 I'm Eliza. Mrs. Kirkpatrick sent me to fetch you? Excuse me, what are those mountains? You mean the gunks? Shawan gunks? Locals call them gunks for short. 마커스 형제는 비첨의 상관을 만나기 위해 서부의 군부대를 찾아가는데 You've come all this way to inquire about Corporal Beecham. It says you were the officer who relieved him of his duty. I've seen men driven to bloodlust out here in the West. You're talking about the Haymarket riots. That's right. 존 비첨은 아이의 시체를 훼손하며 희열을 느낀 인물이었죠. I came across him sitting astride a dead striker. Young man. Boy, really. That wasn't the worst of it. He was naked. He was stiff as a flagpole. 잠시 후 세라는 학살당한 부부 목사의 집에 도착하는데 You ask me, old Reverend Dury couldn't save anyone's soul with his hellfire and damnation, let alone Redskins. He brought pictures with him. Dead white folks, folks he'd seen
mutilated in the Minnesota massacre of 62. 부부 목사는 훼손된 시체 사진으로 겁을 주며 신앙심을 끌어내는 기행을 펼쳤고 Used to show them to the town children. Tell them that's what would happen if you're not God-fearing. 그 때문에 죽은 뒤에도 마을 사람들의 미움을 받고 있었습니다. He didn't have any friends, not with that condition of his. His face was always twitching, like he was in terrible pain. 학살 이후 유일한 생존자인 애덤 듀리는 집을 버리고 떠났는데 It's full of ghosts. 무어와 크라이슬러가 바로 그 애덤을 만나고 있었죠. It's the police investigation of their deaths that we believe was flawed. Tell us about your brother. Japheth? I taught him how to hunt. Thought it would do some good, but even then he couldn't escape her shadow. 동생에 대해 묻자 애덤은 My mother, she was, 잠시 망설이다 말을 꺼내기 시작하는데 Japheth, she was at him all the time. She said that he was the bastard child of the Red Indian. Poor brother's soul knew when he peaced was when he was in those mountains climbing. Spasms in his face would stop him. Still as a pawn. You said he had no friends. Did he climb alone then? Though there was a time someone else climbed with him, a farmhand. Took a liking to Japheth. 친구가 없는 제이피스가 유일하게 어울린 사람은 농부였고 I'd rip that man's throat out myself if I'd ever gotten a chance. This man, is he still around? 그는 잔인하게 훼손된 채로 죽었는데 He died up in the gunks, fell off a 1,000-foot cliff. His throat was cut from ear to ear. His eyes were missing. 그 농부의 이름이 바로 비참이었습니다. George Beecham. The facial spasms, the hunting, the climbing. It has to be him. 조사를 마치고 돌아오는 길에 두 사람은 습격을 받고 Leslie, are you all right? I don't believe it's a bone. If I don't get away and you do, I need you to get someone a message. 부상이 심한 크라이슬러를 무어가 부축하며 간신히 도망쳐 나오는데 What did you want to tell me? I've been in love enough times to recognize that look. And is it reciprocated? Yes. She'll make you very happy. Suppose I can brag that I introduced the two of you. I'm not speaking of Sarah. 크라이슬러가 사랑하는 사람이 메리라는 걸 알게 되자 무어는 그제서야 오해가 풀립니다. You were jealous. Come on. 그날 밤 It must be the doctor. 크라이슬러의 집에 코너 일행이 나타나고 Good evening, miss. Is the good doctor home? We'll just have a look around. Dr. Chrysler! 코너가 집안을 뒤지자 메리는 부엌으로 달려가다 켈리와 마주치는데 What do you think you're doing? Where in the name of God is he? Hurry, you filthy slag! Give me that. 코너와 몸싸움을 하던 메리는 2층 난간에서 떨어져 사망하고 메리가 죽자 시리에 잠긴 크라이슬러는 수사를 중단하는데 It's over. This wretched investigation is over. You weren't responsible for her death. Who then if not me? I've spoken to Laszlo and he won't change his mind. Then we'll have to continue without him. 용의자가 있는 상황에서도 수사를 진척시킬 수 없자 고민하던 세라는 직접 비밀 수사 본부를 꾸리기로 합니다. But we don't have the knowledge or the know-how. We have a name. I believe Japheth Dury killed his parents and a man named George Beecham. He took his name and became John Beecham. All we have to do is find him. What is this place? It used to be a saloon before the commissioner's Sunday licensing laws put it out of business. Welcome to our new headquarters. And we should narrow our inquiries to Greenwich Village in the Lower East Side. 그 후 세라가 주축이 되어 수사가 진행되고 The Feast of St. Barnabas is only 8 days away and we know he won't stop killing. Why did Japheth Dury change his name to John Beecham? Why take only his surname? 제이피스가 조지 비참이 아닌 존 비참이란 이름을 쓰는 것을 뒤늦게 캐치한 조사팀은
인구 조사국을 찾아가는데 I had your name and wanted to know where you lived. Where would I go, Detective Sergeant Isaacson? The Lower East Side wards. 범인의 조건에 해당되는 존 비첨은 다름 아닌 인구 조사원이었습니다. I hired Beecham as an enumerator. A facial spasm of some kind. I'm not a doctor. I had to fire him after a complaint from a Jewish family. They claimed he had been visiting their daughter on several occasions when he wasn't scheduled for an interview. How old was their daughter? 12 at the time. 범인임을 확신한 수사팀은 They seem similar. And this over here? That's his address, of course. 주소지로 찾아가는데 비첨의 집은 텅 비어 있었습니다. Hello? 잠시 후 집주인이 나타나고 You're inquiring about the room. An acquaintance of mine, John Beecham, gave me your address, ma'am. He left last Christmas after he lost his job, poor man. Was that at the Census Bureau? Oh, no. He was a charity worker. And is it his room you're letting out? 적당한 핑계를 둘러댄 네 사람은 비첨이 쓰던 방을 보게 되는데 Something died. 들어가자마자 악취가 풍기는 방 아래에는 고양이 사체가 잔뜩 묻혀 있었습니다. 한편 코너는 수사팀의 새 아지트를 알아내며 협박하고 If you idle here a moment longer, I shall alert one of your former colleagues. You don't want me to see you home. Well, you best be careful, so. 무어는 남창가를 살펴보다 조지프와 다시 만나는데 What are you doing out on the street? The cops threw us out. 무어가 방을 구하라며 돈을 주자 There's enough money there. If you need any more, you just ask. 조지프는 범인에 대해 새로 알아낸 정보를 말해줍니다. It's just a friend of mine met someone who promised to take him away to live with him. Did Fatima ever mention to you what his saint did for a living? All he said was the man was nothing like his father. That he hated his father more than anything in the world. 한편 마커스 형제는 비첨의 해고 사유가 됐던 유대인의 딸을 만나러 가는데 Your parents filed a complaint. May I ask what you told them? I mean, friend. I'm sorry, we have to ask, but did he lay hands on you? Not once. What did you talk about? How much I hated my parents. 비첨이 부모를 싫어한 사실을 알아내며 조지프의 증언과 일치하게 되었죠. Hello, my name is Detective Sergeant Lucius Isaacson. 그 후에도 수사팀은 부지런히 돌아다니며 비첨의 소재를 알아보고 Have you seen this man? 어느덧 기독교 축일이 불과 하루밖에 남지 않았는데 And Ellie Lashka used the word friend about him several times. He hated his father more than anything in the world. Ellie Leshka said something similar, no? How much I hate my parents. What else do we know about Ali's father other than the fact that his son hated him? Joseph told me Fatima's father was a gambler. Giorgio's brother said the same thing. 수사팀은 피해자의 아버지들이 도박꾼이라는 공통점을 발견하고 도박장을 찾아갑니다. Mr. Ibn Ghazi was in debt to you. He's in debt to the people I work for. Or my guys do. Your guys? I'm a little too old to be knocking down doors myself. Do you have his name? John. Something or other. 도박장 직원 중 같은 이름의 특장애가 있는 사람이 있다는 사실을 알게 됩니다. Information about a customer. Get out. John Beecham. 비첨의 단골 가게로 간 수사팀은 그의 은신처를 알아내고 You heard nothing from me. 세라는 그의 집에서 기독교 달력을 발견하는데 Giorgio, Ali, Ernst Lohman. Today, we may be too late. His father's pictures. 방 한쪽에는 심장이 담긴 상자가 놓여 있었고 마커스는 침대 아래에서 안구가 가득 들어있는 통을 찾아냅니다. How many have there been? 그 시각 조지프는 목욕을 마친 후 집으로 돌아가고 있었는데 I'm meeting someone. I'll see you later.
Fears its filter on me, boys. Maxie, you son of a bitch. 맥시가 돈을 훔쳐간 사실을 알게 되자 다시 목욕탕으로 돌아갑니다. 목욕탕에서 돈을 세던 맥시는 인기척을 느끼고 잠시 후 목욕탕으로 돌아온 조지프는 누군가 맥시를 죽이는 걸 목격하는데 깜짝 놀란 조지프는 도망가다 몸을 숨기고 시체를 끌고 가던 범인은 이내 조지프가 숨은 곳을 찾아냅니다. 무어는 살해된 아이가 조지프가 아니라는 사실에 안도하지만 여전히 조지프는 행방불명이었는데 Joseph is still missing. I gave him money, but never crossed my mind to take him in. You're not to blame, John. 세라가 위로하자 무어는 용기 내서 다시 고백하고 I think I'm in love with you. There you go again, John. Turn me down, by all means, but don't pretend I have no feelings for you. 결국 세라도 그의 마음을 받아들입니다. 세라는 비첨을 잡기 위해 크라이슬러를 찾아가고 Forgive me. Forgive me too if I pried into matters that were not my concern. My father had two sides, one loving and the other brutal. 크라이슬러가 아버지 때문에 팔이 불구가 된 사연을 말하자 I must have pulled my arm behind my back. In small children, fractures can often affect. My father kept a great deal hidden from me. 세라도 아버지의 자살에 대한 트라우마를 털어놓습니다. But it became so overwhelming that he tried to take his own life. I was the one who found him. I'm sorry, Sarah. 세라의 말에 위안을 얻은 크라이슬러는 다시 수사를 진행하고 We were hoping you'd change your mind. Where was the body? This isn't where he was killed. Were the eyes missing? No, sir. They was there. 목욕탕에서 비참의 동선을 따라가던 그는 마지막으로 비참의 집으로 향하는데 Dr. Chrysler, good to see you, sir. We suspect Beecham knows we're watching the rooftops, so he's using the sewers to get around. We considered that since the feast of John the Baptist is only 10 days away. May I have a moment alone? 크라이슬러는 지도 아래 누워 비참의 의도를 곰곰이 생각해봅니다. Each of the murders were committed within sight of a body of water. 물을 좋아하는 비참은 세례자 요한에서 존이란 이름을 따왔고 John, replacing George, but still keeping the name of the man who assaulted him. The mountains are where he found modest relief. 세라는 비참과 물이 높은 곳을 좋아하는 점을 근거로 Where to begin? 다음 범행 장소를 하이브리지 타워로 예측하는데 It's the highest point in the city. 크라이슬러는 사건이 일어날 기독교 축일에 오페라를 보러 가자고 제안합니다. Actually, John, I've come here to invite you to the opera. I'm afraid I have a prior engagement with Miss Howard and Commissioner Roosevelt. Our presence is required as a necessary prelude to later events. 드디어 그날이 다가오고 크라이슬러와 무어가 극장에 가 있는 동안 I remain baffled as to why I'm attending the opera on a night as important as this. Where are the others? 루스벨트는 브루클린 브릿지 일대를 지키고 세라와 마커스 형제는 하이브리지 타워에서 대기하는데 What did Mr. Moore tell you exactly? That he and Dr. Chrysler would join us just as soon as they could. Leslie, we've got to go. Box 16. 크라이슬러는 번스의 주의를 돌리기 위해 일부러 오페라 극장에 들른 것이었죠. 잠시 후 공연이 클라이맥스에 달하고 Let's go. 두 사람이 빠져나가자 밖에서 대기하던 코너가 뒤쫓아가는데 무어가 나타나지 않자 뭔가 잘못되고 있음을 눈치챈 세라는 When Dr. Chrysler visited Beecham's rooms, what did you discuss?
Map of the city water system. 지도를 살펴보다 어딘가로 향합니다. Do you have the map with you? This isn't the right way to the High Bridge Tower. 범행의 패턴이 바뀌고 있음을 눈치챈 크라이슬러는 He didn't take the eyes this time. He's changing. The ritual is changing. 뉴욕시 최대 급수 시설인 크로톤 댐으로 향하는데 조지프의 목소리가 들리자 두 사람은 소리가 나는 곳으로 달려가고 다행히 살아있는 조지프를 발견합니다. Is he alright? Joseph, it's me, John Moore. You're safe now. 하지만 이내 크라이슬러가 사라지고 무어 역시 비참의 습격을 받고 쓰러지는데 I could take your eyes, but I want you to see. 비참이 옷을 벗으며 살인 의식을 시작하자 I know what's been done to you. 크라이슬러는 그를 설득하기 시작합니다. You think that's why? Where do you think you're going? 코너가 나타나 총을 쏘고 Terrible bloodbath it is too. And me, just too late to save him from a madman. 뒤이어 세라가 나타나는데 The first woman to work for the New York Police Department. There's no business for a lady. 코너는 여자라며 무시했던 세라의 총에 생을 마감합니다. 그 틈을 타 비참이 사라지자 크라이슬러는 댐 꼭대기로 올라가는데 Can you hear me, David? What made you kill them? David? 비참이 사망하자 크라이슬러는 살인의 이유를 알아내지 못하고 David! 시신을 해부한 결과 정상인과 같은 뇌를 가진 사실을 알게 됩니다. That he wasn't insane? Somewhere inside, I believe he wanted society to know. We set out to find a monster, but all we found was a wounded child. 비참의 시체는 코너의 이름으로 경찰국에 전달되고 And although Captain Connor was no longer serving with the police department, 루스벨트는 세라의 죄를 덮기 위해 코너를 순직한 것으로 처리합니다. putting an end to the horror that has plagued our city these past 4 months, it is my pleasure to present this Medal of Commendation, Left Behind. 사건을 해결한 수사팀은 만찬을 즐기고 The past 4 months have proved to be more than a fruitful partnership. Then a toast to friendship. 크라이슬러는 친구의 사랑을 응원하는데 This was for Mary. I hope you'll find someone you can give it to. It's really over now, isn't it? 무어는 결혼을 서두르기보다 세라의 꿈을 응원하기로 합니다. I shall wait very patiently until you become chief of detective. The 20th century is almost upon us, and with it a bright new future with bright new ideas. Washington Square, please. John Moore, you just took my cab! 다음날 He's there. Thank you. 크라이슬러는 어린 시절 상처를 준 아버지를 찾아가는데 I've always blamed my failings as an adult on what you did to me as a child. I remember something you once said to me. Nature never allows a man
to be more than he is, only less. But you are wrong. I still believe we can be better than nature intended. 연쇄살인 사건으로 한 단계 성장한 크라이슬러는 Goodbye, puppy. 그동안 아버지에게 품었던 마음을 홀가분하게 풀어내며 에일리어니스트 시즌 1이 끝이 납니다. 2018년 미국 TNT에서 방영된 드라마 에일리어니스트는 칼렙 카의 소설 이스트 사이드의 남자를 원작으로 하고 있는데요. 19세기 말 미국의 자본주의가 급속도로 발전한 도금 시대에 소년 남창과 그들을 살해한 범인을 연구하는 에일리어니스트라는 독특한 소재로 강한 몰입감과 긴장감을 동시에 선사하고 있습니다. 특히 할리우드의 천재 아역 배우였던 다코타 패닝이 세계 최초 여성 경찰로 열연하며 여성의 참정권조차 허용되지 않던 시대에 당당하게 살아가는 모습과 화려한 의상을 동시에 선보이고 있는데요. 19세기 뉴욕의 화려하지만 참혹했던 시대상과 흔치 않은 범죄 이야기가 궁금하시다면 넷플릭스에서 에일리어니스트 시즌 1을 꼭 찾아보시기 바랍니다. 그럼 저는 다음에도 재밌는 컨텐츠로 돌아오도록 하겠습니다. 이상 어바웃타임이었습니다.